vile ambavyo tulivyoahidi kama serikali. Tunajua kwamba sasa hivi unga unatoka shilingi 100. Pia ukiangalia kama ni bei ya sukari, kilo moja imepungua mpaka shilingi 120, na ni vizuri kusema kwamba tunazalisha sukari ya kutosha kukidhi nakisi iliyokuweko ama mahitaji hapa nchini. Kwa hivyo hatuwezi kununua sukari kutoka kule nje. Hilo ni jambo zuri zaidi, na uliona kwamba kuna mambo ambayo yalibadilika vile ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kutoa sera kabambe za kuhakikisha kwamba vile viwanda vya sukari vimeweza kufuliwa tena. Pia ukiangalia kama ni ile gesi ambayo tunatumia nyumbani imepunguka mpaka shilingi 1000. Hilo ni jambo lingine nzuri la kuweza kuonyesha kwamba mambo yamekwenda vizuri. Pia ukiangalia zaidi hata bei ya mafuta imerudi chini. Kwa mfano kuna kijana mmoja ambaye anaitwa John Odongo ambaye anatoka kule Kisumu, ambaye sasa hivi kwa sababu ya hii na ni mtu wa bodaboda ameweza kupata pesa, anaenda safari nyingi na anaweza kupata faida zaidi. Na sio tu yeye peke yake, ni kote tu nchini utakuta kwamba watu wengi wanafaidi kutokana na kupunguka kwa bei ya mafuta nchini, kwa sababu ya ule mpango wa G2G ambao tuliweza kusikizana kwa pamoja na nchi zingine kama kule Qatar na tumeweza kusaidia na Saudi Arabia, ambao wametusaidia kwamba sio kama wakati mmoja napata mafuta yameshuka yamekwenda juu, na tumeweza hata hakisha kwamba hatutumii dola pesa za dola za Kimarekani ambazo pengine zingeweza kuhakikisha kwamba kama zimekosekana inakuwa sasa watu wanazitafuta na bei zinakwenda juu, na hiyo ni jambo ambalo nzuri kabisa. Na ukumbuke kwamba mfumuko wa bei umeweza kupunguka kwa kiasi cha chini kabisa tangia mwaka 2012. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Tunafaa kusema miaka 12 na tumepunguza hizo bei. Pia ningependa kusema ukiangalia vizuri tumeweza kusifiwa kwamba shilingi yetu imekuwa ni nzuri zaidi kilinganishwa ulimwenguni, na ile ya Argentina zinaongoza kutokana na takwimu na utafiti uliofanyika sasa hivi kutoka shilingi milioni shilingi 162 mpaka tukafikia shilingi 129, kutoka shilingi 162 mpaka shilingi 129. Kwa hiyo hilo ni jambo nzuri zaidi, ni jambo ambalo tunafaa kupigia makofi na kupigia upato, kwa sababu ni kuonyesha kwamba tumekuwa na sera nzuri kabisa. Kuna wale pengine walikuwa nafikiri hatuwezi ukalipa bei zetu, madeni yetu, kumradhi, madeni ambayo, lakini tuliweza kulipa ile Eurobond ambayo ilikuwa ni dola bilioni 2. Sasa hivi ukijumuisha ni karibu zaidi ya shilingi za Kenya bilioni 280 wakati ule. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, na kwa sababu ya hilo pia unaona kampuni za kiserikali kama kampuni ya umeme Kenya Power kwa mara ya kwanza imeweza kupata faida ya shilingi bilioni 30, ambayo ni ongezeko la 21%. Kwa wale ambao watu wameweza kuingia, watu 447 wameweza kujisajili mpya, sasa wanaweza kupata umeme. Kwa hivyo ni kumaanisha Wakenya wengi karibu nusu milioni sasa wanaweza kupata stima kwao nyumbani. Hilo ni jambo zuri zaidi. The government is pleased to announce substantial progress in reducing the cost of living for Kenyans, fulfilling key commitments outlined in the Better Plan. Through coordinated efforts across multiple sectors, the government is making tangible strides in improving affordability and economic resilience of all Kenyans. Under the leadership of President William Ruto, the government has taken decisive steps to alleviate the high cost of living, directly impacting Kenya's daily expenses. These efforts are being driven by sector-specific initiatives, which are bearing fruit as observed in the latest economic indicators. For example, the fuel prices have now gone down without subsidies. Kenyans are experiencing immediate savings on transport and energy costs. This change benefits not only consumers, but also small businesses and agricultural producers who rely on affordable transportation to bring products to the market. For example, John Odongo, a boda operator in Kisumu, has seen his daily fuel expenses drop, allowing him to save up to Kenya shillings 200 per day. These savings have enabled him to set aside funds for his children's school fees while offering more affordable rides to his customers, contributing to local economic growth as more residents can afford transportation for work, school,
and errands. Reducing food prices and supported by fertilizer subsidy program. This has actually enabled security of the food in homes, where over 54% of family incomes is spent on food. And it is actually in alignment with one of our pillars of agriculture and food security as enshrined in the Better Plan. The government launched a fertilizer subsidy program aimed at enhancing farm productivity and increasing the yields. Farmers in regions such as the Rift Valley and Central Kenya have benefited significantly, reporting higher harvests that have led to more affordable staple foods like maize and beans across the nation. We were able to reduce, as a government, fertilizer from 7,000 shillings to about 2,500. As a result, basic household commodities, which had previously experienced steep price increases, have become more affordable. For example, unga is now retailing at approximately Kenya shillings 100, sugar at around Kenya shillings 120, and cooking gas at about Kenya shillings 1,000, while cooking oil has reduced to Kenya shillings 200 per litre. The Kenyan shillings has been remarkable in terms of its stabilization against the dollar, now standing at Kenya shillings 130 compared to Kenya shillings 162 at the beginning of the year. This currency stability is a major advantage, especially in a global economic landscape that faces persistent volatility. It has led to great predictability for import costs, which has a ripple effect across various sectors. Importers of essential goods such as fuel, pharmaceuticals, and industrial machinery can now plan and budget more effectively as stable currency rates reduce unforeseen expenses. Kenya's inflation rate has shown a remarkable and steady reduction as a result of targeted economic reforms in key sectors, particularly in energy and agriculture. Inflation has dropped to 3.6%, the lowest level since 2012, down from the 9% that was witnessed earlier this year. When it comes to economic growth, as a result of these interventions, there has been increased economic growth, especially as demonstrated by various companies. So several corporations that were previously struggling financially are now at a profitable trajectory. For example, the Kenya Power Lighting Company, otherwise popularly known as Kenya Power, has reported a net profit of Kenya shillings 30 billion. This was driven by a 21% rise in electricity sales to Kenya shillings 231 billion, 112, and decreased finance costs due to the strengthening of the Kenya shillings. This is really important because of the buying of diesel and all of that. And what is most important is that the company has added an additional 447,251 new customers. So that means more and more Kenyans have been able to join the electricity grid, and that means we are doing well in terms of last mile connectivity, as promised that we will be able to put on board over 1 million new customers. That's the target of the government. When it comes to Kenya Airways, for the first half of 2024, Kenya Airways reported a profit of Kenya shillings 513 million after tax. This marks a significant turnaround from the Kenya shillings 21.7 billion loss reported in the same period last year. KenGen reported a 35% profit after tax for the fiscal year ending June 30, 2024, to Kenya shillings 6.8 billion, up from Kenya shillings 5 billion, driven by a strong growth in revenues from its geothermal and hydroelectric power plants. The International Monetary Fund has also affirmed that Kenya's economic growth is above average, attributing it to the prudent management of Kenya's economic and the early repayment of $2 billion billion Eurobond debt, which also has resulted to IMF approving another 606 million, that is Kenya shilling 78 billion, in funding, $606 million for development projects across the country. The decline in inflation allows households to manage budgets as they experience more predictable pricing on everyday's goods alongside the progress. The Kenya's foreign exchange reserves have strengthened, rising to $8.5 billion, and this increase says not only the confidence in our security as a country, financial security, but also boosts investor
reliability, because they can see the market is actually good for investment, making Kenya a new attractive destination, for internationals.